자, 저희 투어는 끝났고요. 그러니까 웨어하우스 3 테이스팅 대신에 아노 테이스팅으로 바꾼 것 같아요. 아노가 작년에는 50파운드였는데 지금 90파운드가 됐어요. 근데 뭐 어쨌든 저희는 뭐 이렇게 투어를 마쳤고요. 여기는 킬른 카페가 문 닫았다고 했었는데 열었네요. 이거 뭐야? 도끼? 그냥 인사도 안 하고 되더라고요. 네, 쓱 끝났어요. 여기 올드 킬른 카페는 영업 안 한다 그랬는데 그래도 하네요. 점심 런치를. 킬른 카페가 아니에요. 여기가 원래 올드 킬른 카페였어요. 네. 8년 전에 여기는 사실은 네. 아이들가 이렇게 앉아가지고 우리한테 수업을 설명해준 자리였거든. 아, 이제 네. 오늘 어떠셨어요? 그 걔들이 저 밑에서 했단 말이에요. 네. 보시면서. 싱글 캐스크들 있고 끝이 이상하게 끝났네요. 호수는 되게 뭐 끝이 되게 쿨하게 헤어졌네. 인사도 없이. 여기 어마어마한 싱글 캐스크들이 있지만 요거는 먹을 수가 없다는 거. 보여주면서 네. 내가 한국에도 소주하고 좋은 게 있다 했더니 네. 하더니 뭐 웃기는 사람 거의 다 빠지는 거야. 이거는 드링크 메뉴, 소프트 드링크 예, 비어고 식사 메뉴 똑같은 거예요. 이거 두 개. 우리도 똑같은 거. 아, 네, 브렉퍼스트 롤 이게 아침 아니고, 메뉴니까. 네, 로스티드 토마토 베지터블 숲, 스모크드 헤더, 스모크드 햄. 여기 수프가 진짜 맛있었는데. 수프다. 이게 다 수프야 지금. 네, 수프에다가 뭐 빵. 이거는 디저트고, 아, 뒤에 디저트가 있어? 네, 아이스크림하고 뭐. 천천히 다시 봅시다. 스모크드 헤더, 초우더 위드, 브레드, 빵하고 뭐. 스모크드 햄, 머스터드, 체다 치아바타 위드 토스트 샐러드, 치킨 베이컨, 토스트 샐러드, 브레드, 처트니. 이거 어려운데요. 맨 밑에 두 개가 이제 맨 밑에 세 개가 메인 요리야. 자, 일단 저희는 로스티드 토마토 베지터블 숲 하나 6.5파운드, 그리고 스모크드 햄, 머스터드 앤 체다 치아바타 위드 토스트 샐러드, 그리고 제일 마지막에 스코티시 비프 미트볼 리치 토마토 앤 허브 소스 링귀니, 이렇게 한번 시켜보겠습니다. 자, 그다음에 드링크 메뉴는 네. 이게 이제 아드백 뭐 네, 한 잔 위스키고. 저는 아일라 에일을 한 잔 드셔보시면 어떨까요? 아일라 에일 강력 좋습니다. 추천합니다. 네. 아일라 에일 핀 라간 IPA 추천합니다. 그러면 한 잔씩 시킬까요, 요거? 라거랑 네, 아일라 에일이니까 둘 다 네. 한 잔씩 줍시다. 요거 한 잔씩 이렇게 가시죠. 오케이. 네. 어려운 주문 선배님 덕분에 쉽게 끝냈습니다. 우리 하나 그냥 가져갑시다 이거. 제가 헷갈렸는데 로스티드 토마토 베지터블 숲이 아니라 스모크드 헤더 차우더 요거. 오케이. 오케이. 야. Promise. 저희 맥주가 나왔고요. 이게 아일라, 이거 빅 트렌드 크래프트 라거고, 아일라 필라간 IPA. 네. 한번 꼴꼴꼴꼴 해주시죠 한번. 좋습니다. 네, 사진 먼저 찍으시고. 네. 일단 핀 라간은 내가 나한테 의미가 있는 거라서 꼭 네. 핀 라간 진짜. 핀 라간 집 나간 애들이 모르겠다. 그 집 나간 애들인지 모르겠지만. 이게 또 오케이. 자, 이제 좀 따서 네, 꼴꼴꼴 한번 해주십시오. 핀 나간. 안 따지는데 이거 잘못 땄는데. 이게 진짜 이렇게 하니까 안 따져. 그럼 저부터 꼴꼴꼴 먼저 하고. 네. 이렇게 해야겠다. 진짜 이게 뭐야? 아니, 바꿔달라고 할까요? 그래 바꿔야. 네, 바꿔달라고 하죠. Excuse me. I cannot open. Thank you. 빗나간 맥주. IPA. 핀나간 IPA. 꼴꼴꼴꼴꼴꼴꼴꼴꼴꼴꼴꼴. 빗나가는 아일라 섬의 그 가운데에 있는 아주 큰 호수고요. 네. 주변 늪지에 아일라 섬의 초기 영주자들의 네. 그 유적지가 있습니다. 거기가 아일라 섬의 스톤헨지라고 불릴 정도로 되게 신성한 곳이고요. 근데 호수라고 하지만 사실은 많이다. 아니에요. 아니에요. 거긴 여기는 진짜 호수가 호수예요. 맞아요. 예.
여기는 아. 호수고 호수 주변에 늪지에 이제 쭉 둘러싸여 있는 곳들이 이제 옛날 유적지고요. 만이라고 했던 곳은 그 보모와 네. 그 브루글라디 사이에 있는 그 네. 만이 록킨달. 록킨달. 록킨달이야. 록킨달. INDAA 네. 록킨달이라고 하는 곳이고요. 바다요. 네. 짠 한번 하시죠. 네, 좋습니다. 아, 짠, 수고하셨습니다. 반갑습니다. 아 이거 위스키 먹고 맥주 먹고 그 다음에 위스키 먹으면 엄청 취할 텐데. 좋네요. 와 이거 진짜 맛이 와 세상 이렇게 밍밍한 맥주 처음 먹어봐요 저. 이거 왜 이렇게 맛없어? 라거니까 뭐. 라거니까? 아니 라거는 청량미가 좀 있는 거 아니에요 원래? 그렇죠. 청량미가 있지. 근데 얘는 청량미가 아니라 그 위트비어 있잖아요 밀맥주 그거 같은 느낌이에요 조금 되게 밍밍하네 근데 그러면서도 그나마 밀맥주는 감칠맛이라도 있는데 약간 밀맥주 스타일인데 좀 다르네 진짜. 네. 이것도 한번 맛보겠습니다. Here we are. 펭귄이? 펭귄이? 이게 훨씬 낫다. 샌드위치. And I don't know which one you want. Yeah, There we no are. problem. Okay. Yeah, okay. Lovely. Enjoy. Yeah, thank you. May I have the extra bowls? Of course. Thank you. 이렇게 저희가 시킨 음식, 맛있어 보이네요. 맛있어 보이네. 그냥 가져가래요. 뭔데요? 이거는? 같은 거 Y2K. 예? Y2K요? Y2K인데. 아니 8년 만에 왔는데 선물이 하도. 네, 좋네요. 와, 25파운드짜리를 저희 그 뭐냐 3시에 있는 테이스팅은 킬달튼이고 이건 뭐지? 이거 뭔지 모르겠는데? 어떤 거? 이거요. 아드복 우리 집에서 마시는. 아드복이구나. 완전 아드복. 어땠노래, 아드복. 아드복이구나. 네. 그리고 글렌모리지 킬달튼. 컴퍼니 아드백 커뮤니티 21년 듀티 페이드 샘플 그리고 슈퍼노바 이렇게 시음하나 봅니다. 네. 요거는 40파운드인가 그렇거든요. 아니 얘가 자기가 지금 오늘 오후에 올 줄 알지 잘 모르겠대. 예. 딴 애가 대신 올 수도 있다고. 딴 애가 대신 올 수도 있다고. 야, 저희 3시에 예약된 그 40파운드짜리 타임리 뭐였지? 테이스트풀 뭐 테이스팅은 이렇게 여기 식당 안쪽에 있는 요 룸에서 하는 모양입니다. 시음주는 아드백 킬달튼 요거 전 못 마셔봤고요. 아드복 요건 선배님 댁에서 한번 마셔봤어요. 그리고 요거는 커미티 21년 듀티페이드 샘플. 네. 그리고 슈퍼노바 슈퍼노바. 자, 여기 있는 한정판 보틀들 제일 오른쪽 섹션에 있는 한정판 보틀들은 뭐 그래도 많이 봐왔던 애들이에요. 그리고 제일 왼쪽에 있는 왼쪽에 2층 가운데층이랑 여기 가운데의 맨 아래층에 있는 싱글 캐스크들 1970년대 싱글 캐스크들이 있어갖고 저건 언젠간 먹고 말 거야 입니다. 선배님 뭐 사셨습니까? 자켓. 자켓? 까만색 자켓 사셨어요? 네. 네. 5파운드 DC를 받아서 5파운드 DC 45파운드. 45파운드요? 그거밖에 안 해요? 내가 대충밖에 있는 것 같아요. 그러니까요. 이거 아까 80, 60 이거 네. 저쪽 무비가 80인가 이거는 한 네. 60몇 75인가 이렇게 됐는데 그냥 네. 여기 너무 정이 있는 곳인데요? 뭐 고맙지 뭐. 네. 갑자기 또 나는 책을 한번 샀거든. 그, 책도. 그 네. 아일라하고 호텔 방에 있는 거 있잖아. 네. 그 책 비슷한 게 있어가지고 그거랑 배지랑 그거는 제대로 다 받았는데. 네. 그거는 더 깎아줄 게 없는 건데. 이거는 5파운드 DC 적용했어. 나 그럼 45파운드야. 이상한데? 고마워. 네. 우비보다 더 두꺼운 그거잖아요. 45파운드. 좋네요. 정이 넘치는 아드백이야. 네, 정이 넘치는 아드백. 역시 론 기억하겠습니다. 네. Is a dram to have whilst we are waiting to begin the tasting. So this is not part of this. Is extra. Okay. Okay, thank you. And 킬달톤. yeah, this is called Kildalton. Now, I don't know if you know. You signed up to do a tasting,
and it's the timely tasting is what we called it. So it's been running for the whole of the summer, and our whole idea is that it's specifically whiskey that's not for sale. It's not. You can't go into the shop after the tasting and buy the whiskey because none of it's for sale. So we try and choose. We have lots of stock, leftover stock, from things that have happened in the past. But if I was going to begin with a dram, I would try and begin by giving you a glass of whiskey that's worth the ticket price for your tasting. If you were to go into a bar and try and buy a dram of Kildalton, it would probably cost £40 in the bar. It's a really hard Ardbeg to find. When we had this dram for sale, it comes in a beautiful box. Yeah, really beautiful box. With a booklet explaining all about the Kildalton project. Now, you have to understand we are... it's difficult sometimes to explain exactly what a dram, the meaning that it has. The word that we would use is how it resonates with the local community, what it means to the local community. So this dram is all about money, raising money for a local charity on Isla. 로컬 셰리프. 그걸 하기 위해서 So our 만든 industry is often wrongly, but it's often wrongly targeted. People would say, "Oh, we make so much money. We're part of LVMH. It's a luxury brand. It's the people that own us are very wealthy. Some of the wealthiest people in the world." So it would be easy to say that we should give more money. We should give that money for charity. Okay. Sometimes the companies who own the distilleries decide that they want to do something. If, for example, you might drive your car along the roads here, and the roads are very bumpy. Okay. Now you would think that on an island where so much revenue is being generated and a large percentage is tax, that the government would say, well, no, the roads will be like this. The roads need to be perfect. We need to get the product to the bottling plant so that we can collect our tax money. But actually, the roads are in a they're really poor state because of other factors. Anyway, so some years ago, the distilleries along the road all decide to do something. Lafroig do an auction of promises. I don't know if if you have this in Korea, where somebody will say, okay, I want you to pay money to my charity, my favorite charity. If you pay money to my charity, I will come and cut your grass in your front garden and do jobs around the house, maybe for a day. And that means that the charity benefits, but it's my time. So Lafroig do this a couple of times a year. They do local work around Port Ellen. They close the distillery and do the work, which means that they're contributing. Lagavulin did funding of church organs in the churches, the pianos that play the church music. They did work to refurbish everything. And Ardbeg decided that what they would do is they would make a whiskey, they would make it special, and then they would not take any profit from that bottle. So they would take out, what has been taken out is the cost price. All of the profit has been given to the South Isla Development Trust to be distributed for worthy causes. Now this was in 2014. This was a long time ago. So it's 10 years ago, so the money has been spent now. But it was a lot of money. It was like £300,000. And Kildalton is many sherry casks mixed together and some bourbon barrels. It's cut in strength to 46%. It's a delicious dram, but it was really only sold at the distillery, and it was sold in limited numbers. So it means that when you're tasting a dram of Kildalton, you're tasting something that's hard to buy. It's hard. If you find this bottle in a store, probably the owner of the store is making the price almost unobtainable. So therefore, so we sell this dram by the glass in our visitor centre.
but it's a nice way to say welcome to the tasting. This is not included in the Perfect. tasting, Thank you. but we're giving you back. We're giving you back the cost price, basically. Now the tasting, and I'll keep this one here because maybe you'll take a you'll take a picture at the end. Yes, yes. So the tasting is all about. It's about trying to showcase what Ardbeg can be. We have things that we do every year. There's you obviously have heard of the Fesh Ila, which is our Isla festival, global festival, but it's really about music and culture on Isla. There's a bottle that's to do with a festival. Okay. There's something special. And there's something from extreme left field, which I only have a tiny little bit left. But so what we'll do is we'll try and show you four different sides of a cube. Yeah, this is Ardbeg. So we've seen the first side, which is our ability to do good work in the local community. So something special, okay? As soon as we were able to do this, 1990 to 1996, we are owned by a company who are the previous owners. Glenmorangie come in 97 and buy the distillery. But between 90 and 96, it's the same people who own Lafroig down the road. We're part of the same company, Allied Distillers. They're making whiskey primarily to be sent for blend. It's going to be wait until it's 3 years, 4 years old, and it's going to be sent for blend. Glenmorangie come along, and obviously they buy the distillery and the equipment, but they also buy warehouses inside which there is whiskey maturing in the warehouses. Some of this whiskey is from 90 through to 96. Okay. Before 1990, we are closed. We are closed for the entire 1980s. We are not open at all. And then before the 1981, we are here, and there is some whiskey from between 1973 and 1981. There's some very old whiskey, but there's also some whiskey between 90 and 96. Now, some of that whiskey, 1996, 1990, I think it was 94 actually. So this is 2015. 2015. Okay, we launched a dram called Ardbeg 21, and it's part of our series called 20 something. It's the first 20 something. It's the first installment. This is all bourbon barrels. This is a sample, which is from our sensory lab. So this has been in Bill Lumsden's on his shelf in his lab for the last 10 years. But he sent the contents of his lab to us so that we can give it to people on tastings. I had this bottle ago, 20 something, 22 years old. 22. So this one is Ardbeg 21. 21, okay. So there were three Yeah, bottles. 23 and 22 Three and bottles. 21. There was a 20, 21 was followed by 23, which was followed by 22. Yes. So this is the first one, Ardbeg 21. And it is bourbon barrels only. Bourbon barrel. Only bourbon barrels. But not a single cask. No. No. 6,000 bottles 6,000 barrel. for worldwide release. I love it. Ardbeg 21, all bourbon barrels, and it's actually a very good dram. It turns out that now, 5 years later, 6 years, 7 years later, it is being, people are trying to find bottles of it because there weren't very many bottles. 20-year-old whiskey matured in the bourbon barrel, the Ardbeg usually is pretty good. Right. This turns out it's very, very good. It's a beautifully rounded and balanced and creamy dram. Very delicious. Creamy, yeah. I really wanted to own this bottle, but unfortunately, And has good fun. yeah. When he visited to Korea, I met him, And he's very mainly dealing with Glenmorangie, but he does some Ardbeg. Gillian really likes Ardbeg. She likes us. So we are here in 1994. So this is released in 2015. So this is 1994 stock.
Release date is 2015. Nice. Ardbeg Nice. 21. 그러면 이게 예전 모에 테넷이 전에 소유했던 증류였다. 그건 아니죠. Now, a tasting at Ardbeg would not be complete without talking about Isla Festival. Isla Festival, Feis Isla. If you look at the central row here, it's Central row. bottles from our past. Yeah. Yes. Coming right up to date with the Spectacular that we released this year, which isn't even in that case at the moment, it's so brand new. So we have bottles that go all the way back to the bottle that is here is the Ardbeg Day release. 야, Ardbeg Day. 2012, this one. 야, This is the first year first year. that we released thousands of bottles. Because in these years here, we're always releasing a single cask. Single cask. We're releasing a single cask. It's a sherry cask. It's 600 bottles, but we sell all of them. It's a modest price. It's maybe 50 or 60 pounds, and people will buy it and they will open it and drink it, and all of the bottles get drunk. So they're gone. In 2011, we released this bottle here called the Feis Isla. Face This one. This is 2 PX casks married together. Still, we sold out. So from 2012, we make lots. We make several thousand bottles. We make sure we don't sell out on the day. And if you move forward in time and you come up to more current, we are releasing our bottles in different countries now. They have to make enough so that some people would be able to buy some, regardless of where they might live. Even places like, maybe not Korea, but in Japan, in Sweden, certain places will get an allocation of our festival release to make sure that there are fans all around the world that can buy it. Now, the one I could choose any of these because I have stock of most of them, not actually the committee releases in all of them, but these ones at the front are the ones that were released for the festival. The only one we're missing is Scorch. Actually, there's a gap there. You see? Scorch. Yeah. We have sold out completely of Scorch. The one I've chosen is Ardbeg, which is in here. Ardbeg. Okay, now Ardbeg is our Manzanilla sherry cask. Sherry cask. Dry sherry, but Ardbeg makes a sweet product. We make a whiskey which is quite sweet. We put it into a sherry cask which is quite dry, and you end up a little bit like this morning with the PX, a salted caramel salted caramel. result. Oh, and when you see the color of this dram, you will understand that what an Ardbeg can be when you leave something in a sherry cask for a long time. Our business has been built on oh, you got a little bit of cork. That's no okay. problem. It's It's okay, yeah. medals. Yeah. Our business has been built on marrying together fully matured stock, not on filling one cask and then moving the whiskey into another cask. We are fully maturing in one type of cask only. Would you like water for the table? You want water? Yes. I'll bring water and glasses. Thank you. 생각해보니까 저는 킬달트는 바틀 하나를 갖고 있다가 누구한테 그냥 넘겨버렸고, 예, 이게 박스가 이렇게 위로 열리는 거라서 드라큘라 관 같아갖고 이뻐갖고 샀다가 그래, 우리가 더 인연인데 나도 이거 넘겼고, 갖고 있다 넘겨버려. 저는 20something은 요거 20something 시리즈 3개하고 아드백 25년하고 같이 해갖고 시음회를 한번 했었어요. 했었어. 예, 그랬었고 아드복은 선배님 댁에서 마셨고, 다 마셔봤네. 슈퍼노바는 2019는 마셔봤는지 아닌지는 모르겠어요. 근데 뭐 다 맛있으니까. 아니 뭐 예, 40파운드에 이렇게 마시는 거 이거 진짜 말이 안 돼. 너무 해자죠. 슈퍼노바 중에 진짜 비싼 게 있는데 그게 2019인지는 모르겠어요. 잘. Thank you very much. Thank you very much. Beautiful, beautiful. So, at festival, we are talking about changing what we do at the distillery just for a day to try and celebrate a theme. And I have to tell you, the theme for our day has been come up with some years before.
So the theme for this day was things found in the peat bogs of Ireland. So that where the peat is harvested from, you know, you'll see at the top of the steps there is a giant dinosaur skull. It's Dinosaur. It's a fake. But Yeah. the idea is we're trying to say, you know, inside the peat bogs, what Right. gives the whiskey its flavour is the fact that there's things from 1,000 years ago, Yeah. a million years ago, whatever. Different year, different theme. Right. So we have smuggling as a theme. We have our bicentenary as a theme. We have peat and love, which was not peace and love, peat and Yeah, love, like peat and love, yeah. Woodstock. Everybody going around with flowers in their hair. We're trying to say that we want to have a very tenuous association with some kind of music. Okay, and so that kind of music is played on the day. Because it at its heart, it's a music festival. It's not actually a whiskey festival. People think it's the Ardbeg Whiskey Week. It's not. It's music and culture, and whiskey is part of that for our island. Definitely. Yeah. So we call it Ardbog, things found in the peat bogs. But this was 2013 only. 2013 only. 2013 only. So one day, 2013. The following year, you see the golden bottle. 이거. So this is Yeah. the football, Old the and soccer Memphis. World Cup in World Cup Brazil. Soccer World Cup. We adopt Brazil Yeah. for the Soccer World Cup, and then the following year is our bicentenary. The following year, smuggling. The following year, under the sea. Under So the sea. each year we have a different theme, Alright. and what we're trying to do is working out the type of cask, the type of flavor profile we can deliver, and the story that goes with it. This year is spectacular. Yeah, which was Yeah. circus. Circus, yeah. Yeah, I have it. Also, Ardbeg Day in Korea. Yeah, You had an Ardbeg Day in Korea. yeah. So I'll wait till you see this. You remember where you first met me when I gave you your tickets? Yeah. You were standing beside the till. Do you remember? Oh, You mean the ticket? When I gave when I you- gave you when your you ticket, ticket? you were standing beside the till. Okay. Yeah, yeah, Now, have a look at this. I'll turn up the volume. Okay. Oh. 아. So 왜 아드백 데이였나? I was serving at the till. 어. So this lady did this trapeze six times during the day. As a real entertainer. Yeah. And she was hanging from the ceiling. This bottle is not allocated to Korea, so I went to Japan, so buy it. To get the bottle, yeah. Right. So some markets we just don't sell, and we have to send these Right. bottles right around the world. It costs a lot of money. So we would pick a big market, and it may be that you maybe need to do some traveling to get it. I also bought it in Taiwan, the Nice. bedrooms. So Puppet Taiwan is a big market for us. Yeah. Yeah, has Yeah. always been, Really big always been. market. So this is. We're getting there. We have three sides then. Right. We have something good that we do, something special for you. Isla Festival, always a big part of our year. That's for the whole island. Now we come to Supernova. Now Supernova is different. Supernova is trying to achieve a level of peating which is beyond where a normal Ardbeg sits. And normal Ardbeg is already very peaty. It's along this Over road. 40 something. We 55 is our phenol. Yeah. So this is bourbon barrels and sherry casks. This might be the last little bit of Supernova that I have at the distillery. So it's quite nice to give it to you. Oh, thank Okay. It is bourbon and Oloroso sherry. It's actually 100 ppm. you. 100. Yeah, 100. Okay. That is the very last little drop. Oh, This is the thank you. 2019 Supernova. And it's the 2019. last Supernova that we did. So we haven't done one since. We've done a dram called Hypernova, Hypernova. Yeah. Yeah. but Supernovas are 100. They are 100 and they are still have a balance to them. They still, when you're tasting a Supernova,
You're not tasting something that's just peaty for the sake of being peaty. You taste the cask that it's been matured in. There are fruity notes here, but it is more peaty. It's definitely higher in the peat level. Yes, I have the Hypernova one bottle. Yeah. Its peat level is quite higher than maybe higher than this Supernova. 170. 170. 170. Much higher. Wow. 170, 100 and 170. Yeah. Hypernova 170. 17. 170. 170, 170. How is it balanced comparing to this Supernova? Well, so I think the Hypernova is very peaty, but then long on the peat. So you're tasting still peaty later today. yeah, Still not at often. this Yes, taste. yeah. It's a long time. Here, you can sit and drink a Supernova. If that was the drink, and if your friends had bought a bottle of it, it's still going to be. You can still have food with it. It's still, it's okay. It's manageable. Nice. And a nice dram to finish. A nice dram to finish. Probably needs to be the final Cheers. dram. Cheers. Supernova. Supernova. You know the song Champagne Supernova. Supernova is very famous in Oasis. Korea. You know K-pop, just K-pop. Supernova. It's very brand new song. I don't know, Kate. Yeah. You, Well balanced. How many people live in Korea? 50 million. 50 million. Yes. So Not I was including waiting for North them Korea. I'm waiting for them to leave. I think it's Oh, yeah. better. Okay, it's okay. better if the doors are open. So you look, enjoy, sit and enjoy. Thanks a lot. I'll leave those there. You can take some pictures. Yeah, thank you. And there's Yeah. water there if you Looks need it. great. yeah, okay. Looks great. Wow. 이렇게 하고 take 픽처만 하면 되겠네요. 네. 야. 네. 아, 요 보틀 뒤에. 뒤에 보면은 네. 얘는 예를 들면 슈퍼노바니까 외계인이 있잖아 이렇게. 아, 외계인이. 그리고 아드복은 뒤에 썩은 개가 한 마리 있잖아 이게. 네, 썩은 게예요. 개 있잖아 이상한 게 하나. 아, 그렇네요. 그러니까 다 나름 스토리가 있는 거야. 네. 얘는 킬달턴 몰라 병을 내가 못 봤어 그동안. 얘는 따로 없는 것 같아. 천천히 여기서 설명을 해주고 론이 갔고요. 저희는 천천히 마시고 나가면 될 것 같습니다. 지금 이거는 아드백 슈퍼노바 2019라 그랬잖아요. 그런데 몇 년 릴리즈인지 모르겠는데 대만에 가갖고 대만 위스키 페스티벌에 가갖고 슈퍼노바를 마신 적이 있어요. 근데 그때 느낌이 어땠냐면은 제가 남겨놨던 후기가 뭐냐면은 아드백 10인가 아니면은 코리브레칸인가를 뚜껑을 열어놓고 열흘 뒤에 집에 와서 마신 느낌이라고 했거든요. 근데 얘도 지금 되게 느낌이 그러네. 힘 다 빠진 빠져가지고. 느낌이 물론 너무 좁게 남아갖고 그런 거일 수 있는데 일단 기본적으로 이 도수가 지금 이거 53.8도가 아니야 지금 너무 많이. 네, ppm은 높다고 했는데 ppm도 그렇게 안 느껴. 네, ppm도 그렇게 안 느껴지고 밸런스가 좋다라고 둘러댈 수는 있겠지만 그건 아닌 것 같아요. 밸런스 좋은 건 아닌 것 많이 같아요. 빠졌어, 지금. 네, 많이 힘이 빠진 그냥 이거 그러니까 센 척하는 그냥 힘없는 그냥 침 좀 뱉는 그냥 형도 아니지 양아치 그냥 양아치. 네, 그 느낌이에요. 킬달턴은 괜찮다. 킬달턴 1, 2번 얘 빼고는 1, 2, 3번 다 좋은 것 같아. 얘도 물론 좋지. 익스펙테이션이 높다 보니까 얘는 그런 거고. 네. 1, 2, 3번 다 좋았어 오늘. 2번은 뭐 20 something 21은 부드럽게 그냥 쟤도 그러니까 우리가 딱 보니까 요거 술 좀 먹네 이것도 딱 해가지고 이제 일부러 하나 더 가지고 간 거야. 네 맞아요. 원래 3드램이라고 돼 있었거든요. 그러니까 내가 또 아까 가서 또 야, 이 미키 헤드랑 찍은 사진 보여주고 했잖아. 그래서 이제 왔더니 그때 미키가 잘해주더라고. 여기 좀 약간 멘트 날렸지. 참 아드백 역시 아드백은 좋은 총을 안고 가네. 라프로의 계시만. 뭐 라프로잉 내일 다시 가니까 한번 뭐 기대해보고 안 되면 손절해야죠. 아 얘는 향은 되게 부드러운 바닐라 향이 나는데 20 something이에요. 근데 맛이 너무 씁쓸하네요. 떫은 거는 아닌데 밍밍하다. 45.8도라 그런가? 도수가 낮아 그런가? 저는 아드복이 도수적인 측면이나 여러 가지가 지금 저한테는 맛있는 것 같아요. 사실은 아드백은 그냥 아드백 10처럼 버번 하거나 아니면 이렇게 대놓고 쉐리 하거나 딱 두 개인 것 같아요. 적당히 해가지고 뭐 밸런스 어쩌고 이런 건 아닌 것 같아요.
아드백은 몇 도야 이게? 집에 다시 마셔가지고 52.1. 좀 약한 편이네 여기서는. 약한 편임에도 불구하고 느낌이 있어요. 찐득한 약간 아드복은 약간 찐득한 그 간장게장의 느낌이랄까요? 간장게장 말고 고추장 장 느낌이 있어요. 장 느낌. 약간 이게 킬달톤은 몇 년이라고 얘기했었나? 이게 제 기억에는 2014년 릴리즈였던 것 같은데 킬달튼이 한 병 옛날에 갖고 있다가 그냥 아 이거 마시기도 애매하고 뭐하다 하고서 그냥 넘겨버렸거든요. 2014년에부터 2020년까지 20년 8월 24일부터 아까 21년이라고 했는데 네. 좀 계산이 안 맞네. 2004년 2004부터 20이니까 그렇지. 맞네. 2004네. 그래서 45.8도. 맞네. 이게 자기 얘기대로 그 글램몬 LVMH 오기 전이네 이게. 오기 전이에요? 그 아니 LVMH는 1996에 왔다고 그런 그러니까 거잖아요. 1994니까. 1994예요? 아니다. 그죠? 저 베리형 시리즈가 그거지. 그렇죠. 베리형 시리즈는 그 이후에 딱 이제 LVMH가 온 이후에 하자마자 97년에 만든 거. 네, 딱 시작한 거고. 네, 그렇죠. 아드복이 52.1도고 아드복 24년도 릴리즈라고 그랬나? 2013년 릴리즈 온리라고 그랬어. 13년 릴리즈 올리라고 그랬어요. 2013 온리. 몇 년 된지는 잘 모르겠는데 하여튼 쉐리 드라이 쉐리. 네, 완전 쉐리. 저는 오늘은 아드복이 맛있었습니다. 다음 우리 집에 오면 한잔 하시죠. 네. 슈퍼노바는 53.8도고 2019. 선배님 벌써 다 드셨네요? 나는 하나 넣었으니까. 네. 시간은 충분한 것 같습니다. 이제 저희는 이제 이거 다 마시고 자 원래 이게 30분이 예정 시간이었는데 37분 딱 정확히 하고 갔네요. 정확히 이번에 하고 갔고 저희는 4시 10분에 버스를 타고 다시 숙소로 돌아가도록 하겠습니다. 아드백에서 즐거운 시간 보냈습니다. 아드백. 아드백 구호 같은 거 없던가? 모르겠네요. 자 라프로 얘기 뭐 네. 무슨 뭐 헤이트 뭐 어쩌고 해 있었는데 그게 그거는 구호라기보다 그 헤이트 or not 예. 뭐 그런 거였고 맞아요. 아드백도 뭐 비슷한 게 있는데 그러게요. 문득 생각이 안 나지만 모르겠다. 하여튼 아드백에서 즐거운 시간 보내고 갑니다. 감사합니다. 자 이제 아드백에서 나와서 다시 버스를 타러 가고 있는데요. 아드백 떠나기가 아쉽네요. 잘 있어 또 올게. 자 오늘도 정시에 온 버스를 타고 이제 숙소로 돌아가고 있습니다. 오늘 이렇게 즐거운 투어 다 마쳤고요. 내일은 이제 오전에 다시 라가블린 그리고 오후에는 다시 라프로이 이렇게 가보겠습니다.